Good doctor. Good evening, everybody. I'm Dr. Oluchiwogu. Awum dibia onye na-agwọ ọrịa. So ihe anyị kwere bịa taa wụ maka ịgwa gị ihe dịchacha mkpa maka obi gị. Maka ihe ọbụla a na-eme n'ụwa obi mmadụ dịchacha mkpa. So ọ ga-adị mma ka anyị mara ihe dị mma maka obi anyị. And ihe ndị ahụ ha dị anyị na gị ikwu maka taa ha dị isii, that is 6. Next. Ndị ahụ dị isii. Otu wụ ị ga-ama obi gị and ihe ị kwere nwere obi. Then nke ọzọ ga-awụ ị mee ka obi gị wụrụ ihe bara gị uru. Ọ dịcha mkpa. Ị ga na-emegharị ahụ. Nke atọ wụ ị ga na-emegharị ahụ nke a na-akpọ exercise. Then nri ị ga na-eri ga-adịcha mkpa maka obi gị ya wụrụ nri ga na-eme ka obi gị na-adị mma. Ihe ọbụla nke ọzọ nke ise wụ ihe ị na-ebu n'obi, otu isi eme ihe ụwa, otu isi ewere ihe ụwa. Ihe ahụ dị mkpa maka obi gị dị njọ. Then obi gị dị njọ, ọ gị gbasa ihe hiri nne na ahụ gị. Even onye ahụ nwere ike nwee ihe a na-akpọ heart attack maka obi onye ahụ adịghị mma. Ọ na-ebu ihe n'obi. Then ihi ụra, quality sleep. Ị ga na-ehi ụra well for 8 hours. So ị ga-enwe ihe a na-akpọ quality sleep. Ị ga-ehi ụra continuously ka ị dị nnọọ strong and for the next day. Next. Ihe ị ga-ama maka obi gị, ihe anyị na-akpọ the cardiovascular system. Ihe ahụ cardiovascular system ga-enwe ihe na obi gị. Then ya enwe akwara na ọbara. Ihe a niile, ihe a na-eme wụ ọbara. Ihe a na-eme wụ ibu ihe na-akpọ oxygen and nutrients, that is ihe iriri eri emele digest, ihe dị mma and oxygen a na-ebu ya to different parts of the body, like all the organs and systems of the body, so that those things gala arụ ọrụ very well. Your leg ma ụvụrụ gị ma mkpụrụ na umeoji, ihe niile a ga-ebuga everywhere to make sure that ihe niile na-eme function very well. Enwe ihe dịka abnormalities or maybe imerụ ahụ, any part of the body merụrụ ahụ, ihe ahụ ga-cause ihe dịcha nnọọ very very serious. And anyị na-achọ ụdị ihe ahụ. And ụdị ihe ahụ ga na-eme affect obi gị ma akwara gị ma the vein ma ihe na-eme supply obi gị, ihe a na-akpọ the coronary artery, because obi nke ya nwere its own supply. Ọ na-eme supply ihe niile na the body, but o nwekwara akwara ga na-eme sure that obi ahụ dịkwa ndụ. A na-akpọ ya the coronary artery. So ihe ndị ahụ ha dị nnọọ in good shape. Mmadụ ga enwe ihe a na-akpọ heart attack, ọbara mgbali elu, which is high blood pressure, and stroke. Next. So I quote here before, ihe o mere consist obi, akwara, the vein, and ntakịrị akwara a na-akpọ ndị ahụ capillaries. Next. Ị ga-pay a lot of attention to this cardiovascular system. You make sure that na obi ga akwụsị, because obi gị nwere ike kwụsị all of a sudden, and obi gị kwụsị onye ahụ akwụsị ọ dịghị ihe ọzọ, because chetakwa that I see that obi ahụ na-eburu ọbara na-aga ebe niile
ọbara nwere oxygen, which is good. So yeah, buru got to all parts of your body, your eyes, anya gị, imi gị, everything. You know, so that those things, so that you can, ị ga na-ahụ ụzọ, ị ga na-eshimi ihe, ị ga na-eche echiche very well, you know, nke na-aga na ụvụrụ. Then the nke na-aga n'umeji, ị ga na-eme ka ahụ ga na-enye aka, nri riri ga na-eme digest well. Next. Next one. So ihe anyị chọrọ ka akwara gị dị ọcha. Akwara gị dị ọcha, that means ọ dịghị ihe ga na-emekọta, ịma ihu gọta. Ihu gọta, ị ga-ahụ na gọta, dọtị jupụtara na gọta. All sorts of dọtị dị na the gọta. So ya na anyị rie ihe na-adịghị mma, akwara anyị ga-enwe dọtị juru n'ime ebe ahụ, na ọ ga-adị mma, because ihe ahụ nwere just made dislodge, then ga block an artery, and then, you know, onye ahụ aga-use that part of the body ihe ahụ mere. So ọ dị mma that ị ga-like mkpụrụ obi gị, and then rescue your heart. That is, you love your heart, and then ị ga-ahụ obi gị n'anya, then gị save your heart. Nke ahụ dịcha mkpa. Next. So I chọrọ ịgwa gị ihe ị ga-eme ka obi gị dị mma, ka ị ghara inwe nsogbu. Next slide. Recording in progress. Next. So nke a na-agwa anyị ndị na-anwụọla maka ọrịa obi. World Health Organization na-agwa anyị, na-enye anyị statistics on ndị na-anwụọla hiri nne. So ha anyị chọrọ ime sure that ndị enyi gị, ndị family gị, your relatives, ndị ma acquaintances, ọ dịghị onye ha ga-abịa ba into this kind of trouble, because onye ọbụla obi ya ahụ adịghị obi ya, onye ahụ na-anọ at risk of just all of a sudden. So ihe anyị chọrọ ime is ịgwa gị ihe ị ga-eme, make sure that na obi gị dị clean, akwara dị clean, dị ọcha, you know, the vein, everything ihe niile dị ọcha, so that everything nọ n'ime ahụ gị dị mma, so that ị ga-adị healthy. Next. So anyị chọrọ ịgwa gị ihe ise na-eme a ga-asị ihe ndị ahụ, onye ahụ nwaanyị, onye ahụ ga-anwụ ọsịsọ, ya na onye ahụ elekọta onwe ya anya. So the first thing would ihe anyị na-ekwu maka nke cardiovascular disease, number 1. Then the other one, a na-akpọ ya respiratory disease, that is for the lungs. Then nke ọzọ, nke atọ wụ cancer. Then nke anọ wụ diabetes, nke a na-akpọ nke ahụ sugar gị dị high, a na-akpọ ya diabetes. Then nke ọzọ wụ stroke. So ihe ise a wụ ihe anyị ga-guard against, make sure that na anyị ga-eme avoid, ma anyị nwa, ma ndị anyị ma ndị enyi anyị, ma ụmụ anyị ga-make sure that na anyị mere avoid ihe ndị a. And that is why anyị na-enwe this talk today, igwu unu that na these things unu nweke mee things to make sure that na you ga-enweta all these things. Next. So ihe anyị na-ekwu kwa everything ndị ọcha si, one thing leads to the other. So otu ihe ga-eme, another thing eme. So under stress, ihe ị na-eri adịghị mma, otu isi eri ihe adịghị mma. Then gị nwee ọbara mgbali elu, which is high blood pressure. Then obi onye ahụ a na-arụkwa ọrụ again, that is heart failure. Then obi onye ahụ akwụsị, which is cardiac arrest, and onye ahụ nwụọ all of a sudden. So one thing leads to the other. So starting from stress, so ibido with one, we can lead you to something ihe anyị na-achọghị, which is n'onye ahụ ga-anwụ. So ọ dị mma ka anyị mara ka ihe anyị ga-eme ime avoid all these issues. Next.
So I chọrọ some of the things ihe anyị na-akpọ onye ahụ just ọnwụrụ na mgberegede, just all of a sudden onye ahụ anwụọ. So I chọrọ iji some examples of ndị just nwụọ, just nwụọ all of a sudden, just suddenly. Next slide. So una onye Plateau State Commissioner, the same thing, ọkwa ụdị ihe ahụ mere ya, ọ just nwụọ, ọ na-ekwu ka ya ada nwụọ. Next. Next, Stephen Keshi, mmadụ niile ma Stephen Keshi, ọ nwụrụ of ihe a na-akpọ heart attack. Next. Next, please. Anyị hụla newspaper a na-ekwu maka heart attack, rising cases of heart attack. Nke a ụkwa Edo Commissioner nwụkwara, ọ nọ na meeting, ya just nwụọ otu ahụ, just nọkọta nwụọ, daa nwụọ. Next slide. Nke a punch na-ekwu otu ọbara mgbali elu na-egbu Nigerians, the young people, young Nigerians. So, next slide. So ihe anyị niile anyị na-eji is just igwa unu that na ihe a dị very serious and not something we need to take. I take it very seriously. Ndị mmadụ na-anwụ, ndị dị young, ndị nọ in their 20s, ndị nọ in their 30s, 40s, ha na-anwụ all of a sudden, and all the very important ka anyị take care of obi anyị, ihe niile gbasara ahụ anyị. Next. And I na-ekwu that na more people will nwụkwa suddenly because of lifestyle a na-ebi, stress hiri nne, nri anyị na-eri adịghị mma, a na-eche uche hie nne, ihe siri ike. So a na-ekwu that na ndị ga-anwụkwa suddenly ha ka dịkwa more. So here I kwere mee this talk today to making sure that na unu ga-ama ihe unu ga-ime prevent doing here from happening. So ihe achọrọ ịgwa gị ihe unu ga-ama maka obi and this ihe a na-akpọ heart attack, that is the all of a sudden obi onye ahụ slow you down. So anyị akọrọ unu maka na obi anyị enwere obi, nwekwe obi anyị wu ihe a na-akpọ pump. I think I will something like pumping machine. To give an example, the pumping machine we the obi. Then the pipes that pumps the water up is what we call the vessels, aqua and the vein. So here in cells none at the body. The nutrition now from the heart, the oxygen now from the heart, it may circulate around the whole body. So each time the obi may pump, a lot of the blood may flow through all parts of the body, and obi then or they gazi, to the different parts of the body. Therefore, the cell gaun and gaun. So one of here myocardial infarction. Very common, so like we said, one thing leads to another. So myocardial infarction, known as heart attack, stroke, and other things may relate to the heart. Everything they are all interrelated. So I made the right thing, then we're not likely to get into trouble. We will be able to overcome this, and then we can live long. Here, I'm going that WHO. Now, how many people were
heart attack, and I see that now over 9 million people in 2006 now maka heart attack. So you can see that now ihe blabasara obi is very, very important. It's not very important. So all the maka I pay attention, ka mara ihe anyị ga-eri, ihe anyị ga-aṅụ, so that obi anyị ga-adị in good standing. Next. Okay, the other one, I sorry gunu otu mmadụ nwe heart attack. Ndị na-enwe heart attack, ha na-enwe onwe ihe a na-akpọ okay onwe ihe a na-akpọ atherosclerosis. Ihe ahụ na-abịa maka udu nri anyị na-eri. So ya anyị na-eri nri dị mma. Ihe ahụ atherosclerosis, ihe ahụ a na-akpọkwa a plague. Ọ na-adị na the vessels of the body, and here the atheromatous plaques, here na the vessels. Oh, we can just dislodge your, oh, we can put a little bit of it, we can, or they can dot in on a pipe. Not a little bit of the dot can just come out and block the whole pipe. So that is the same principle we have here. So the thing we can put a block or the vessel, and not block or the vessel anywhere, or block or the vessel. You know, na the brain problem gadi onye ha ga-enwe stroke. They are not at the heart onye ha nweke nwe, depending on how the magnitude onye ha nweke nwe an myocardial infarction, or onye ha nwe the person's heart can stop. So everything we are talking about here will, so that I may prevent this thing from happening, because once in where clot ihe ahụ ga-cause nsogbu na ahụ mmadụ. Next. Next, please. So I chọrọ ikwu ka ihe mmadụ na-eme ya wụrụ that ihe ndị ahụ adịghị mma for onye ahụ, but anyị ekwuola that one. Ka anyị na-ekwuzi ugbu a ka ihe otu ole ka ị ga na-efili gị mara that na ị na-aga nwee heart attack. Now onye nwere heart attack, ihe ahụ dị ihe anyị na-akpọ a medical emergency, ya na onye ahụ esik gị help, onye ahụ nwere ike nwụọ. So most heart attacks ị ga-ama yes na onye ahụ na-enwe heart attack, but sometimes it could be very mild. It could just what we call maybe an angina. That could just be a little bit. Then then question. But in here, is that most people know signs, but they pay attention to those signs before. This so much now cause emergency. Most people have signs, some chest pain here to just come go, and they pay attention to it. Then all of a sudden it becomes become a big deal. So onye anyị na-enwe heart attack, obi onye ahụ ga na-enwe ya dịka squeeze onye ahụ, then onye ahụ nweke gbaa agbọ, onye ahụ nweke na ajịrịja nweke na-agba, onye ahụ nweke na-akwa ụkwara, onye ahụ nweke na-ewiz ka onye nwere asthma, onye ahụ nweke dịrị weak, dịrịkwa light-headed, onye ahụ ga-enwe a pain, chest pain, ya dịka mmadụ a push onye ahụ na-afikọta onye ahụ. So all those signs are the things which onye ahụ ga-enwe ya mara that na nsogbu dị o, ya gbara ọsọ gaa to onye na-agwọ ya ọrịa. Next. So ihe anyị chọrọ ikwu na ihe wụ the main essence of this talk is prevention. Ihe niile anyị na-ekwu about is prevention. Prevention has 4 levels. So I chọrọ as much as possible, I na-achọ prevent at the very, very beginning, which is the primordial. That is nke ahụ ihe ị ga na-eme, ị ga-enwe any of those things. You get wear plaque in your arteries. You get wear weights. You get wear everything to make sure that now you get wear what we call the risk factors
ga-eme ga-abịa nwe a heart attack. So ihe ndị ahụ ga-awụ ya na-ese siga ga-akwụsị, siga or other forms of smoking, street drugs ga-akwụsị ya, then ga-reduce mmanya ị na-aṅụ ga-reduce ya. Then ị ga na-eme exercise regularly. At least I say that na ị chọrọ ime exercise ugboro 3 in a week dị okay, but in one time we can make exercise every day to make sure that you are your blood is flowing. Here in nine actually you make sure that your blood may flow. Your blood may flow. Then again, what we call stasis, because if your blood are flowing, then on ya form all those things that can cause you to just throw it up and then block something and then nsogbu apụta. Then ị ga-erikwe a balanced diet, that is nri ị ga-eri ihe na abụba agadi ntakịrị, ọ ga-enwe high fiber. Then like m kwuru before, ị ga-abịa vuche oke ivu, ọ nwere ihe a na-akpọ BMI. So ị ga-atụ onye na-agwọ ọrịa ya agwa gị ihe a na-akpọ BMI, o cheke weight gị, ya cheke height gị, ya agwa gị category nọ, ma nọ normal, ma nọ underweight, ma ivuru ivu. I nwere mild, moderate and moderate and gross obesity, morbid obesity. So ọ ga-agwa gị ebe ịkwụ, gwakwa gị si lee ihe ị ga-eluzu ibi make sure that na the weight gị dị mma, because weight gị dị much, obi gị ga na-arụ ọrụ too much. Can you imagine carrying like akpa cement, so if I say brew, let's say a plate of food and akpa cement can get the heavier, the cement bag is heavy, it's too much for you. So on a brew, the heart is working so hard to make sure that all the game supply blood to all parts of the body, and fat cells, the ebenine poto. So ebenine, so those areas, ogadi even defeat ogara hoka obararu ebe ahụ, because fat juchere ebe ahụ, share n'ikpere, ụkwụ, n'ukwu, ebe ndị ahụ niile n'afọ, ebe ahụ fat nano, ebe ahụ ọbara na find ya difficult get there in the oxygen. I know ihe na cause ụkwụ ga na-afụ mmadụ ụfụ, because circulation adịghị good there, oxygen anaghị there, so these things, they're not very important. So ọ dịkwa mma that onye ọbụla nwere either ọbara mgbali elu, ma ọrịa kidney, ma nke sugar, ọrịa sugar, onye ahụ gị make sure na onye ahụ mere ya manage very well. Ọ dị possible manage ihe very well, because enwekwara ndị na-eruchere 90s and ha na manage all these conditions well. So ihe dị mkpa, we may pay attention to your body, because no other onye ọzọ ga-enyere gị aka for your body. Ọgwụ nwe ahụ gị, and ọgwụ ga-elekọta ahụ gị. All your responsibility to ensure na ị mere ilekọtara ahụ gị very well. Then ihe ọzọ food supplement, nke ahụ dịkwa very very dịchakwa mkpa. Next. So ihe anyị na-ekwu ugbu a wụ nutritional therapy and nutritional medicine, and ebe akụkọ anyị nọ taa, anyị na-ekwu maka iwere nri ya wụrụ ọgwụ gị, nri awụrụ ọgwụ gị. So and nri ahụ ị na-eri ihe na-aṅụ, ihe ndị ahụ nwere ike ga-eme ahụ adị mma, ị ga-enwe ọrịa at all. Next. Okay, ihe awụ a picture of the heart. Here will obi, the typical heart of a person. Then anyway, this coronary artery, this coronary artery will the supply of the heart itself. So obi nwere
artery nke na-eme supply. So, and this artery, ọ dị ntakịrị, very, very small. So, ọ na-ara ahụ ya block. So, any small thing block ya, ya wụrụ that na ọ ga supply kwa this obia again. Obia ga-akwụsị. It will stop functioning. So, that is why ihe tinyere n'ọnụ, your food, your supplements, and your food, the very, very important for your heart. Sorry, I add English occasionally. I'm not a master of Igbo. Next. So like actually in the other slide, that coronary artery or block and or supply oxygen to the heart itself, then and the person so this is what we need to understand. So here I chọrọ email ị ga-save obi gị, and ị chọrọ save obi gị, anyị kwesịrị ịma otu obi anyị si arụ ọrụ and ihe ọ na-arụ. Ọ na-enye anyị energy, ọ na-eme anyị protect against deterioration of cells, ọ na-eme anyị protect against bad fats, ọ na-eme anyị protect against inflammation, ọ na-eme anyị ga-emekwa avoid ọrịa na-eme ka the cardiovascular system dị njọ. Next slide. So actually gunu maka ihe a na-akpọ forever cardio health. O nwere coenzyme Q10. So ihe a ị na-aṅụ ya, ọ ga-enyere aka to ensure that na the akwara gị, obi gị, ihe niile ahụ na-akpụkọta. O nwere ihe anyị na-akpọ cholesterol. Anyị nwere the good one, anyị nwere the bad one. So here in this thing, the good one, ọ ga na-make sure that na the good one nọ there and the bad one aga na-eme settle na akwara gị. Because all that bad one nke ọjọọ ahụ na-eme settle na akwara gị ga nke ahụ na-akọsụ nsogbu gawo ọnọkọta ya pụta, then block akwara, onye ahụ aga enwe blood supply, onye ahụ aga eku ume, onye ahụ anwụọ. Next. So this coenzyme Q10 or a natural substance, and Emre discovered over 40 years ago. Okay, so like Emre explained, I got into too much details, but this ogwa, the very good for the heart, and not very good for the lungs, for the liver. Next slide. So, ndị na-agba ọsọ na-akpọ ha sportsmen, MLA find out that this nutritional supplements, an increase in the nutritional supplements in terms of the daily intake of this coenzyme Q10 we're telling you about, hang wire for 4 to 8 weeks on a haka maka their exercise. So here in the quiz that this coenzyme Q10 is very important, on a help you to increase your energy levels, to making sure that now in them exercise gain where the energy, to that exercise, because exercise they making sure that obaragi gana flow. Then here na in sachets, and each sachet of it only 80 milligrams of this coenzyme Q10. So in here the very important to mark the heart, what we call heart health. Very, very important, because let us say your leg,
you cut off the leg. You can survive if your leg is cut off. You can survive. Maka get cut off. But obigidiri cut off. Onya haga may survive. Onya hanga. So all the more very, very all the time may pay attention to our heart health. That is Obiani. Next. So next slide. Another one is magnesium. Magnesium is very good for the heart. Or the very good in terms of the regularity of the contractions and what behind that more neuromuscular transmission. So, and then where certain substances, kaka, kind where movement of the heart itself, because the heart may contract for it to be able to pump blood. So in there, these are very important. This enough of this magnesium, it lead to inadequate heart work rate and cause sugar adirokwa high. That is the type 2, the adult type. And then atherosclerosis, that's what we said, those bad fat get in your vessels. And when there's that, then it can dislodge and then block the supply to the heart. So the next thing we'll talk about is protection. I protect our hearts and our body to make sure that when any deterioration of the cells. So I need the about antioxidants in the body because only about free radicals, and those things are the things which we produce because every day when stress, it's already gone you're under stress, get by into traffic in under stress. So when a lot of free radicals in the body. So I need the antioxidants to mop up the free radicals, because if you leave the free radicals there, the person is acidic. These things are here cause all these diseases I know about cancer or parambalelu and so on. So all the very important that you ensure that you detoxify yourself and you take antioxidants because the body needs it. It's not a matter, it's not or the obogo like choice. You have a choice. You want a choice because these things are being released all the time, the free radicals. So Ige needed the antioxidants to neutralize them so that your whole God is very happy with you. Next slide. So here I tell you this antioxidant and the cardio the ones did good for OBG. Okay. I want the coenzyme Q I makaya a lot. It's all an antioxidant. Okay. Then I the olive leaf extracts or an antioxidant or an antioxidant capacity and can be very, very high, the 400 times higher than that of even vitamin C. I am a lot of us and vitamin C every day. Then curcumin. This curcumin are a very good, very potent antioxidant. So I call them antioxidation. This antioxidation, the very, very important the free radicals, not every time, every day, So the very, very important is a must gonna ensure that these things we take to neutralize the effect of the bad effects of these of these free radicals. Next. Okay, so the next slide, we're talking about bad fat. I think I call them the bad fat. We have
I wanted the low density lipoprotein, okay? And I am cool about that one. Because he made a blood test, I made the low density lipoprotein, I made the high density, then I made your total triglycerides. This this low density lipoprotein, in normal level. When their low density lipoprotein, the high, those ones they now form all these plaques, like in here is in the picture here. You can hold this this one, the red is the blood vessel, the blood in the inside. It would like I explained this thing like a pipe. So it would like a pipe, like a plumbing pipe. You cut it, and it cut where then you can see the center on here. So you can see the normal one. The first picture here is normal. There's no plaque inside. Then the second one you can see, all form can see. The third one you can see. The fourth one you can see is almost all cover the whole vessel. So only acquire like this. Only obaraga agafe and him obara na ebu oxygen. So here block and obaraga agafe only obiaga akwushi and only ga. So this here in about the coenzyme Q. These things will to ensure that now what you have the fat in with the good one. About the high density one. This low density one cannot cause problem na the body. Next. Okay, so like in today, I ka risk of heart attack didn't know minimal. So one of the things is very important with this Arctic sea. And this Arctic sea omega-3, all the not very important. Only reduce the risk of heart disease, only may lower the cholesterol and the blood pressure. In angogwa, you can take your blood sample tomorrow. You take your blood sample tomorrow, give you this ogwa. Take your blood sample in 3 months. Iga otu ogwa geshinyere because okay, making sure that your good cholesterol the there and the bad cholesterol aga be the excess. It be a cause what problem. And okay, making sure that your triglyceride level got the good. So because all may contain a lot of substances, a lot of oils that will ensure that what may develop is the good fat and not the bad fats. So what we're fighting against with the bad fats, all the bad fat now cause a problem, now cause heart attack, causing the heart to stop. Next slide. So another one, I kumaka nkana about Agi plus. Agi plus the no very good. Omere contain a lot of things. All the very rich, all the not very rich. So this one genyere gaka, on the heart aka. Because in here, iga ihe eji all the hirinne. So ile vitamin C, L-arginine, folic acid, pomegranate, red wine extract. Unamanda asna red wine is very good for the heart. Grape skin extract, blackberry, elderberry, raspberry, blueberry, and the morella cherry. Berries are very good for the heart. So ihe anine contain ihe you need in one stop. So in all this thing, be rest assured that Obigi Garden not in good health, and that's all in high or not Obigi Dimma. Everything concerning your health, Dimma, and that is very important. The next slide. Okay, here it just tells us how arginine, L-arginine, none of the powder, how it works.
otu shall work in the heart. Okay, so it just tells us this is, this is just an anatomy of the blood vessel. Just tells us this is the what the endothelium, the smooth muscles, the vessels when its own muscles too. So here or a cross section of the heart. Okay, so those the powder will help us to maintain good heart health. Next. Garlic thyme. Garlic thyme, this is another very good one. I think everybody knows, mara here basara garlic and thyme. A lot of people, they use garlic here and thyme. So this garlic and thyme had enough very good. How natural antibiotic, how they may decongest and how they may disinfect the lungs, the bowels, and the skin. Or the no, on make reduce the level of sugar in the blood. And on a near aka fight cold and kata. Each etekwe during mbahe when COVID, a lot of people no na this and nango garlic time. Yeah, at that time, you may listen to a lot of people. They would that this garlic and thyme, they have a very, very good work in the body. So this supplement, or the not very good, can this supplement every day. Is very good against a lot of very good against a lot of bacteria, staphylococcus, herpes, typhoid, and fungal infections. The thing is, in these things, you take this as your food. You also eat good food as your food. Your food will now become your medicine. These things your supplements will now become your medicine. Your food in will become your medicine. And when they become your medicine, then they heal the body. The body will not be diseased because I may avoid aurea, which we call disease. We're trying to avoid disease, which is called aurea. So your body is not going to have disease in all these things regularly. And of course, in here regularly, again, once a year, depending on how for a lady, you got test your blood, check the effect of these things. Now, hoge. Next slide. Next. Yeah, I think this is Nka will be okay. So I kuchele and so what I get take ajụjụ questions. Onye ọbụla nwere ajụjụ ya jụọ ya ka ịza ya. Question time. Yeah, Doc, thank you very, very much. The questions should be rolling in. If anyone has any question in mind to ask, I think you can type it in the chat room. The doctor is here to take questions. So questions should start rolling in. Doc is waiting. Doc, please check the chat room.
think there is someone appreciating you there. Okay. Yeah, just check the chat. So, if there's any question or contribution or comment. Okay. Yeah. Okay, no questions yet. Okay. Question time. Ajụjụ. Mrs. Judy said the Dalu. I don't know what it means. Dalu. It means thank you. Oh, yes. Thank you very much, doctor. Also, the Jogo said Dalu. Dalu ne Dr. Gladys Idewo. I've responded. Okay. All she is saying Emailer. Yes. Thank you. Emailer. I think they are appreciating you. Thank you. I think you've done well. Well, And we just want to thank you for the powerful and brief presentation you gave this evening. We are grateful. thank you so much. I think the emojis we start rolling in. Emojis. Let's appreciate doctor. Let's appreciate doctor. Doctor, we are grateful. Thank you so much. And while we're waiting for any of that, while I'm waiting for any questions, I want to use this verse from the Bible, Proverbs 4:23, which says that we should guard our heart with all diligence because from out of it flows all the issues of life. So this is what I want us to take home today. Proverbs 4:23. Okay, doctor. Show me Thank that you. the heart, that even the Bible acknowledges the heart. Yes, so doctor, we appreciate it. Thank you so much. Thank you very, very much. Thank you, plenty. Dalu, plenty. Thank Doctor, you for the opportunity. Okay, man. You're welcome, man. Thank you. Plenty. And good night. Thank Good you, night. man. Good Thank night, you man. so much. Thank you. Okay, man. Thank you.